L'accompagnement, ça fait partie du projet même de combustible dès le départ. Aujourd'hui, ça se fait principalement au travers du travail de Karine dans un dispositif qui s'appelle en France le DELA, dispositif local d'accompagnement. Pourquoi est-ce qu'on le fait ? Je crois qu'une des caractéristiques de combustible, c'est de travailler à la notion d'autonomisation. À la fois de les aider à résoudre des problèmes ou des questions qui se posent, et aussi de leur donner les moyens et les outils après d'être autonomes avec tout ça. Well, mentorship is in fact the basis of our curricular program. We believe in a very small student body and very individualized instruction. We are doing mentoring for young and talented people. We are guiding them in the right direction, supervise them, and we also work as a coach for them to guide them in the right direction. What we do every day is accompany people to make their idea real, turn it into something that is real. But mentorship, I think it's something more than this. You have to accompany people to make the right things about the technologies, but also about the knowledge and the way of working and the values of making something. Mentoretzak estrategikoak dira Etxepare Euskal Institutuarentzako eta baita Euskal Sortzaileentzako ere, besteak beste, gure sortzaileak mundu mailako beste profesionalekin hartu emanetan jartzen dituelako, ezagutza partekatu eta elkartrukatzeko aukera bat dalako, eta beraien agenda areagotu eta aukera berriak aurkitu eta harreman berriak sortzeko abagunea ematen dutelako. We are doing this thing about accompany people and bring their idea into life because we believe in the power of sharing. There is a motto that says sharing is caring, and we do what we do every day because we like to share the knowledge and share the tools and also the physical technologies that we have in our workspace. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est une excellente question. D'abord parce qu'il y a du besoin, il y a de la demande, il y a des gens qui maintenant savent comment on travaille, comment Karine travaille. Il y a des gens qui font du conseil, qui vendent des services et qui le font de manière répétée. Nous, notre idée, c'est plutôt, quand les gens en expriment le besoin, d'arriver à un moment de leur histoire, de faire un bout de chemin avec eux et en permanence dans le process, d'essayer de nous assurer que ce qu'on fait ensemble et ce qu'on apprend ensemble, et après, ils pourront s'en emparer et puis en faire ce qu'ils auront envie d'en faire. And for me, it's satisfying to help these young and talented people to receive their goals. I think that the mentorship that we offer and the approach we offer is crucial because of the history of the music business and media and movies in the US is a very closed-minded business that is fraught with things like misogyny and racism. It's a very closed system. Part of globalization is actually inclusion. So while there's an international perspective on it, there's also, it should be a multi-ethnic expression, a genre perspective. So in order to accomplish that, I think you need to bring in real world perspective, and that's the purpose of our program is to open up. For me, mentorship is about guidance, sharing and values. Écoute, ça c'est sûr, tu pars toujours de ce que les gens font, professionnalisme évidemment, et autonomie. Mentoretza hiru hitzetan definitu beharko bandu, esango nuke hiru hitza horiek izango liratekeela, ezagutza, esperientzia eta estrategia. Ezagutza, mentoretza batean, ezagutza transferentzia bat guztiz beharrezkoa dalako.
esperientzia ezagutzarekin batera badalako, ez? Sortzaile batek bere ibilbide profesional eta artistikoan txertatu dezakeen elementu bat, eta azkenik estrategia hori ere artista baten profesionalizateko ibilbide horretan txertatu dezakeen elementu bat badalako, eta noski sorkuntza eta ibilbide profesionali hori elikatzeko baliagarria izango zaiolako. Okay, I think mentorship is being offered advice and instruction based on experience and based on pragmatic knowledge. This is how it operates. It's more, this is how I believe it will operate for you, personalized. Guidance, supervise, and coaching.